Hercules. Chapter 3. Hercules runs up into the cold mountains. Suddenly, he looks up and sees a huge wild boar on a rock near him. Hercules stops and thinks for a minute. Then he chases the wild boar up into the snow at the top of the mountain. The wild boar has little legs, and it can't run very easily through the snow. Hercules catches the wild boar. He puts it on his back and walks down the mountain. Геркулес бежит в холодные горы. Внезапно он поднимает глаза и видит огромного кабана на скале рядом с собой. Геркулес останавливается и задумывается на минуту. Затем он преследует кабана на заснеженной вершине горы. У кабана маленькие ноги, и он не может легко бегать по снегу. Геркулес ловит кабана. Он кладет его на спину и спускается с горы. Soon Hercules arrives at the palace. King Eurystheus looks at the huge wild boar on Hercules' back and gets quickly into his jar again. Take it away! He cries. Hercules comes back not long after without the wild boar. For your next task, you need to visit King Augeas. He has some interesting work for you, says Eurystheus. He has hundreds of bulls, and nobody cleans their dirty stables. You must clean them all in one day. Вскоре Геркулес прибывает во дворец. Царь Эврисфей смотрит на огромного кабана на спине Геркулеса и залазит быстро снова в свой кувшин. «Уберите его!» — кричит он. Геркулес возвращается вскоре без кабана. «Для следующего задания тебе нужно посетить короля Авгия. У него есть для тебя интересная работа», — говорит Эврисфей. «У него сотни быков, и никто не чистит их грязные конюшни. Ты должен очистить их все за один день». Hercules meets King Augeas at the stables, and he tells the king about his task. But nobody can clean those dirty stables in one day. Laughs the king. Look at them! Hercules looks through the door of the stables, and he doesn't feel very happy. They're very dirty, it's true, he says. Just then, on a hill behind the stables, Hercules sees a river with big rocks next to it. Геркулес встречает короля Авгия в конюшнях и рассказывает королю о своем задании. «Но никто не сможет убрать эти грязные конюшни за один день», — смеется король. «Посмотри на них!» Геркулес смотрит в дверь конюшни и чувствует себя не очень счастливым. «Они очень грязные, это правда», — говорит он. В этот момент на холме за конюшнями Геркулес видит реку с большими камнями рядом с ней. He walks up to the river and sits down on one of the rocks. I need to think carefully about this, he says to Augeas. The next morning, Hercules gets up early. First, he takes the bulls out of the stable and away up the hill. After that, he makes a big hole in the wall at one end of the stables, and he makes a second hole in the wall at the other end of the stables. Он подходит к реке и садится на один из камней. «Мне нужно хорошо об этом подумать», — говорит он Авгию. На следующее утро Геркулес встает рано.
Сначала он выводит быков из конюшни и уводит их на холм. После этого он проделывает большую дыру в стене на одном конце конюшни и вторую дыру в стене на другом конце конюшни. He then takes the rocks from next to the river and puts them into the water one by one. Hercules works all morning. What are you doing? Asks King Augeas. Wait and see, Says Hercules. Hercules is slowly making a big wall of rocks across the river. When he finishes the wall, the water in the river has nowhere to go. After some time, the water suddenly comes out of the river and it runs down the hill to the stables. Затем он берет камни рядом с рекой и бросает их в воду один за другим. Геркулес работает все утро. «Что ты делаешь?» – спрашивает царь Авгий. «Подожди и увидишь», – говорит Геркулес. Геркулес медленно возводит большую стену из камней через реку. Когда он достроит стену, воде в реке некуда будет деваться. Через некоторое время вода внезапно выходит из реки и стекает с холма к конюшням. The water then goes quickly through the dirty stables and it cleans them beautifully. That evening, Hercules takes all the rocks out of the river and the water doesn't go down the hill through the stables anymore. He then takes some small rocks and closes the two big holes in the stable walls before the bulls come back in for the night. Вода затем проходит быстро через грязные конюшни и очищает их прекрасно. В тот вечер Геркулес достает из реки все камни, и вода не спускается с холма через конюшни больше. Затем он берет несколько маленьких камней и закрывает две большие дыры в стенах конюшни, прежде чем быки вернутся ночевать. When King Augeas sees the clean stables, he is very happy. Please stay and eat at my palace tonight, He says. The next morning, Hercules arrives back at Eurystheus's palace with a big smile on his face. I don't want to hear about the stables, Says Eurystheus angrily. He doesn't get into his jar this time. Now, for task number 6, you must go to Lake Stymphalus. There are some big birds there, and they are killing all the cows. You must stop them. Когда король Авгий видит чистые конюшни, он очень радуется. «Пожалуйста, останься и поешь в моем дворце сегодня вечером», — говорит он. На следующее утро Геркулес возвращается во дворец Эврисфея с широкой улыбкой на лице. «Я и слышать не хочу о конюшнях», — сердито говорит Эврисфей. Он не залазит в свой кувшин. На этот раз. Теперь задание номер 6. Ты должен отправиться к озеру Стимфал. Там есть большие птицы, и они убивают всех коров. Ты должен остановить их.